Проводим третий наш стрим. И у нас сегодня специальный гость. Это Джейсон Карл, один из творцов Мира Тьмы, который мы так все любим и знаем. Надеюсь, что хорошо знаем и еще будем лучше знать. И еще с нами это Тони, который нас будет сегодня работать переводчиками, помогать вести. И наш шериф Манфред будет нести молот Банхаммера в народ. Итак, а я дальше добиваю нашим торикам старые добрые бладлайнсы и передаю слово нашим гостям. So Jason, Natalia has just introduced everybody that will be present on the stream. You got the most credit of all, so I guess we are going to start, right? Okay. Джейсон, можете нам рассказать несколько слов о системе МЕТ? Я думаю, что народу будет интересно послушать, потому что у нас это не так популярно, и мало кто знаком вообще с системой. Jason, can you please tell us more about MAT system, because this thing is going to be very popular and is gaining more and more popularity among Eastern Europe countries, and people here are eager to hear more about it. Okay, yes, hello. I would like to thank Natalia for inviting me to join you tonight for the Bloodlines Twitch. I can tell you that my company, By Night Studios, is dedicated to growing live-action role-playing for World of Darkness around the world for all our fans and friends in all countries. And one of the things that we hope to do is to produce a full edition of all World of Darkness live-action games. So last year we write Mind's Eye Theater, Vampire the Masquerade, and now we are writing Mind's Eye Theater, Werewolf the Apocalypse, and after that we will do all the other Mind's Eye Theater live-action games. Всем привет! Я хотел бы сказать, что моя компания очень сильно рада тому, что Мир Тьмы расширяется на другие страны, и мы гонимся за этим. Мы хотим расширить свое присутствие в как можно большем количестве стран. В прошлом году мы выпустили МЭТ для Vampire the Masquerade. В этом мы собираемся выпустить МЭТ по Werewolf Apocalypse. Кто не пропал? Алло? Не, тут. Алло. Я тут? Все, Вы меня слышите? Да. Да, в общем, на чем я остановился, да. Собираемся в этом году выпустить Werewolf the Apocalypse. Jason? Yes. Yes, you may go on, I guess. Or that was your full answer. No, I can say more. Thank you. I wasn't sure. Yes, sorry. I was not sure how long you wanted me to talk. Sure. When we are designing our Mind's Eye Theater games, our live action games, we are doing two things that we think are very important. The first thing that we are doing is that we are redesigning each game from the beginning, so that each game works for live action. I wrote many books for Laws of the Night, Mind's Eye Theater, and White Wolf, and we did not write the books so that they were good for live action. So they have many problems and difficulties with the rules. And now we try to write the rules so that they are perfect for the live action game. The second thing that we do that is very important is that White Wolf gives us permission to create new story. For example, in our Vampire the Masquerade book, we advance the story all the way to tonight.
So we talk about what happened in the big plot after Gehenna. And we will do the same for Werewolf and for Changeling and Wraith and Hunter. Okay? Когда мы разрабатываем новые игры, мы их не просто разрабатываем, мы их делаем с нуля, мы их переделываем, и мы хотим удостовериться в том, чтобы эти игры отлично подходили под живые игры, то есть чтобы настольная система подходила для ларпов. Когда мы просили разрешения у White Wolf продолжить линейку, то мы продолжили историю ВТМа и написали ее, пройдя путь дальше во времени, про события после Гиены. И мы собираемся то же самое сделать для других линеек, для Вервольфов, для Чейнджлингов. Джейсон? Yes, I am here. Yes, Jason, a small request. Just give off smaller portions. Sorry. Okay. Наталь, тут отмечают, что игру слышно достаточно громко. Если можно, пофикси звук чуть тише. Yes. Natalia is playing very loud. Тоня, без проблем, можно продолжать. Ну, в смысле, я думаю, All right, let's go on. Sorry. I'm sorry, you want me to say more? Oh, I guess we will not torture you more. I can talk all night, but I don't want to bore you or your guests. Oh, I don't think you're boring anybody. Here gathered only the fans that are dedicated 100% to World of Darkness. So I guess you can go on really, and everybody will be listening to you and catching all your words. No joke. Okay, that's a big responsibility. У нас нету никаких вопросов от подписчиков. Пока что пусто. Jason, a question. So you will start with Vampires the Masquerade, and then you go on with Werewolf the Apocalypse. And who is next? Who is next is Changeling the Dreaming. We will start Changeling next year. Я спросил у Джейсона, что вот они уже переделали ВТМ, дальше взялись за Вервольфов, а следующими окажутся Чейнджлинги, над которыми они будут работать уже в следующем году. Есть мой личный вопрос, сейчас озвучу его для зрителей и, может быть, сразу переведу для Джейсона. Jason, would you like to and would you plan to raise the line of the race, the Oblivion? Are you asking about Wraith? Wraith. Wraith, yes. We will also do Wraith. Да, будут переделывать, но Джейсон довольно скромен в комментариях. Угу. Ну что-то про МЭТ, может, еще спросите, народ? Ну, мне интересно вообще, чем особенная линейка МЭТ, чем отличается от обычных ларпов. У нас всегда много ларпов, но именно по книгах у нас все мастера сами пытаются как-то механику сделать, систему. Что особенного и как дошли к каким-то уже технической стороны? Jason, so we have a lot of LARPs going on where
game masters, the storytellers, are trying to make their own mechanics, their own kind of system out of the desktop variant of the game. What is new about the MET? What MET system solves for these storytellers? What are the particularities there? That's an excellent question, and the answer could be very long. So I will give it to you in small pieces. Okay? Yes, thank you. Okay. We designed the game special for LARP, and it is very difficult to translate the tabletop game, the pen and paper game, to live action because they are not designed for that purpose. The tabletop game is designed for one master and a small group of players at a table. It is not designed for 20, 30, or 50 people. And so it is very difficult to translate. I can tell you what we have done to make it easier. I think that is the question, yes? Yes, yes. Okay. The first thing that we did was that we balanced the clans. In Mind's Eye Theater now, each clan is very good at something, but they are not good at everything. So, for example, in tabletop, the Bruja are supposed to be the best fighters, the great warriors, fast and strong. But in old Mind's Eye Theater, they are not the best fighters. So in new Mind's Eye Theater, we make sure that the Bruja are the very best fighters in the game. If you want to fight, you should play a Bruja. Mm-hmm. I'll stop now for that. Thank you. Это очень сложно перевести правила настольной ролевки для живой игры, потому просто правила настолки никак не подходят для игр, где больше одного мастера и где много игроков, десятки до 50. Вот. И для этого мы сделали очень много изменений. И первое из этих изменений, из списка изменений, это то, что мы сбалансировали кланы. В новом мете каждый клан хорош в чем-то, но не во всем. К примеру, в старом мете Бруджа были бойцы так себе, то есть по концепции предполагалось, что они лучшие бойцы, но они не были лучшими. В новом мете они являются лучшими, и если вы хотите играть за какого-то лучшего бойца, то вам дорога в Бруджи. Джейсон? Okay, you can go. Next. Yes, thank you. Okay, yes. Next. The next big change we make is the merit system. In New Mind's Eye Theater, every character has 7 points for merits. No more. Never more. No matter what happens, only 7 points. And so we change the merits to be very, very good. Each merit is very strong and very desirable, but you may only have 7. So players must make choices about what kind of character they wish to play and what they want to be good at. They cannot be good at everything. This promotes a game where players cooperate. They must make allies and alliances and cooperate to solve problems, even if they are enemies later. I'll stop for a bit. Yes. Второе очень важное изменение – это система достоинств, меритов, так называемых. В новом мете у каждого игрока 7 очков на меритов. Не больше никогда. Что бы ни случилось, что бы не произошло. Но каждый из этих достоинств хорош, каждый желаем. Мы сделали
каждый мерит достойным того, чтобы его брать. И игрок должен выбирать очень тщательно, когда создает персонажа. И он не может быть хорош во всем. То есть для того, чтобы достигать успеха, игрок, а именно его персонаж, должен скооперироваться, должен вступать в социальные связи и вступать в союзы и так далее. Next, please. Okay, I will say two more. Sure. Yeah. Next, we changed disciplines to be very, very balanced. All disciplines are now good. In old Mind's Eye Theater, some disciplines were excellent, and some disciplines were very bad, very weak. We tried very hard to make all disciplines and all powers excellent, so players feel that they make good choices no matter what they choose. The player who chooses Nosferatu has fun, and his disciplines are excellent. The player who chooses Ventru and La Sombra, the same. The powers are very carefully balanced with math so that everybody has fun, strong powers to enjoy in the game. I'll stop there. Да. Третье, что изменили, это дисциплины. Они стали более сбалансированы. В старой системе мета некоторые дисциплины были отличными, некоторые были плохими, некоторые были довольно слабыми. В новой системе все дисциплины сбалансированы и все прекрасные. Это сделано для того, чтобы игрок чувствовал, что он выбрал отличные силы именно для своего персонажа. Кроме того, с математической точки зрения, то есть с точки зрения системы и прокидок, все тоже было сбалансировано. Next, please. Okay. So, I already mentioned the story. So, what I mean is that we advanced the storyline to tonight. So, players do not have to wonder what happened to the story. We resolve all the questions from Gehenna and the excuse me, the Knights of Prophecy, so that players can continue to play without inventing the past. And finally, we changed the status system so that status does not depend on reputation of the player. Status is now a mechanical rule that grants powers with every trait. So characters have status that they can spend immediately for effects in game, or they can keep for long-term effects. And that creates a deeper political system where status is traded many times each night. It's very dynamic, very active. Okay. И последнее, что изменили, очень важное изменение, которое сделали, это история. Ее продолжили до наших дней, наших ночей, если быть точным. Были решены многие вопросы, которые остались после Гиены. И было, то есть игрок не должен выдумывать какого-то прошлого, которого не было описано ранее. Очень важным изменением является статус. Статус, в отличие от старой системы, теперь выражен механически. У каждого уровня статуса есть определенный эффект, и можно статус либо тратить, либо удерживать его для долгосрочных эффектов, и он может обновляться каждую ночь. То есть статус теперь стал динамическим элементом в игре. Next, please. Okay, so we combine these changes together to make a game that we hope can support games of many sizes. In United States and Canada and Mexico, we have large network games with thousands of players. They all play in different cities, but all their characters are in the same chronicle at the same time. So players in New York City
are playing in the same game as players in Mexico City, Toronto, Miami, and other cities. Our rules will support games that are this big. Our rules will also support games as large as 500 players who all play in the same location. We do this once a year at our by-night conventions. And our rules also support small games, 20, 30 players. So the rules scale up and down. Okay. Да. Изменилась также поддержка, которую оказывает система по количеству игроков. Например, система поддерживает множество игроков. То есть, например, в данный момент проходит игра, которая затрагивает тысячи игроков в одно и то же время в США, в Мексике, в Канаде. То есть фактически люди одновременно играют в своих локациях в Нью-Йорке, в Мексику, Майами, Торонто, в одной вселенной, в одной реальности. Система поддерживает как 500 игроков, которые играют в одной локации, и они так уже играют на ивентах. И также поддерживает маленькие игры по 20-30 игроков. Jason, you can go on. In the current game for Vampire the Masquerade, we are planning a large fan convention in Las Vegas for September. And we will run a large game there for 400 players. And the events in that game will shape the story in Vampire the Masquerade for our books for next year. So players can influence events that will occur in our new Mind's Eye Theater vampire story. Теперешняя система будет испробована на фанатском конвенте в Лос-Анджелесе, который будет проходить в сентябре. Там будет проходить игра живая на 400 игроков, и эта игра повлияет на историю, которая будет описана в книгах по ВТМу, которые выйдут в следующем году. То есть реальные игроки повлияют своими персонажами на историю, которая будет официально опубликована для ВТМа. Тони, поправлю. Джейсон говорил про Лас-Вегас. О, простите, да, Лас-Вегас, да-да-да. Да-да-да, прошу прощения. I translated Las Vegas as Los Angeles. Sorry, my bad. That's okay. We did Los Angeles last year. Okay, please go on. Okay. When we talked to White Wolf 2 years ago and asked them, what can we do? Is it okay to change the story? Because players ask us, hey, what about the story? The story must go forward. It can't stop in 1999 when the game ended. I think the game ended in 2002. And White Wolf said, well, you can do whatever you like, just let us approve it first. So we spent a year working on the new story, talking about what happened after the time of troubles with the Red Star and the Ravnos Antediluvian. And we worked with the White Wolf team to approve the new story and make it very effective for live action. And I'll give you some examples in a moment. 2 года назад мы говорили с беловолками, и мы передавали слова фанатов, что история должна проходить дальше, не могло все закончиться в 99 году. И они отвечали, что вы можете писать что угодно дальше,
но вы должны нам дать это на утверждение. Вот. И мы работали очень много для того, чтобы получить это утверждение у Вайтвульфов над тем, как история пошла после недели кошмаров, после Красной Звезды и событий с Равносом. И сейчас Джейсон расскажет про несколько примеров, которыми не работали. Джейсон, please go on. Sure. One of the story changes we took from Vampire: The Eternal Struggle, the collectible card game that Wizards of the Coast published for Vampire several years ago. I worked on that game when I was employed at Wizards of the Coast, and we decided that some of the stories in the card game would make good stories for live action. And the story that we chose was the story of the Imperator. And the Imperator is a kind of a warlord for the Camarilla. And in our Mind's Eye Theater version, the Imperator is Karsh. And Karsh becomes a rival to the Justicars and gives a second power balance in the politics of the Camarilla. So characters, players, sometimes must choose, do I obey the Justicars or do I obey the Imperator? It makes for very good politics. Карточная игра, которая называется Eternal Struggle, Вечная борьба, которую выпустили Wizards of the Coast, на которую я работал, Джейсон работал, и содержали одна из этих карт, эти карты содержали истории, и это одна из этих историй им очень понравилась. История про некого императора, который являлся варлордом в Камарилье, и он вступил в конфликт с Джустикаром. И на каком-то этапе игроки получают выбор путей либо поддерживать императора, либо поддерживать Джустикара. Это интересный момент в политике. Jason, please go on. Sure. Another important change we made was that in Mind's Eye Theater of Story, in 2011, the Giovanni broke the promise. They decided that they would not agree to the promise anymore. And so the Camarilla and the Giovanni tore up the promise. So there is no more political agreement between Giovanni and Camarilla. Instead, the Giovanni made an alliance with the clan Followers of Set. And so now there is a fourth faction, excuse me. You have Camarilla, Sabbat, Anarchs, and the independent alliance of the Giovanni and the Followers of Set. So now players have an additional level of politics, and players who are independent clans like Giovanni, Followers of Set, Ravnos, and some minor bloodlines now have a political affiliation of their own. So again, another level and layer of politics to play. Okay? Yep. Еще одно изменение которое было затронуто в политике. В 2011 году Джованни нарушили обещание и разорвали договор, который у них был с Камарильей на эту тему. И Джованни вступили в союз с последователями Сета. И теперь есть 4 противоборствующие силы. Это Камарилла, Шабаш, Анархии и объединение Джованни и Сетитов. А остальные независимые кланы имеют тоже какие-то свои малые политические союзы. Jason, please go on. Sure. Another important change we make for the LARP story is that the Assamites
have changed somewhat. They are now split between Assamites who join the Camarilla as a full clan and Assamites who remain independent and Assamites who join the Sabbat. I think you say Shabbat, yes? That was my... Well, it depends. Some say Shabbat, some say Sabbat, some say Shabash. Shabbat. Shabash, okay. Yes. So we make the Assamites more dynamic. Another change we make is that the Sabbat is smaller. It suffered terrible loss because of hunters. We decided that hunters would be a powerful enemy in the story, and it is much, much easier for hunters to find Sabbat than it is to find Camarilla. Camarilla have Masquerade, harder to find. Sabbat do not really obey the Masquerade, and so they are much more vulnerable to hunters. And so in our story, the Sabbat is injured, and they are having a very difficult time surviving. Okay? Yep. Еще изменились ассамиты. Они разделились между теми, кто пошел в Камарилью, кто остался независим, и те, кто присоединился к Шабашу. То есть ассамиты стали более динамичным кланом. Шабаш тоже изменился, он стал меньше. Он потерпел значительные потери из-за охотников, которые стали весомой силой, и им стало намного легче выслеживать Шабаш, потому что Шабаш не придерживается маскарада. Вот. И из-за этого они терпят большие потери, чем та же Камарилья, которая прячется и придерживается маскарада. Jason, please go on. We also, excuse me. Sorry, I have to drink a little wine. Okay. We also use story elements from Vampire Bloodlines, which I think will make Natalia very happy. We use the Ankaran sarcophagus. That is an important artifact in our story. We use Maximilian Strauss is now the Prince of Los Angeles in our story. I think in Bloodlines he is the Tremere Regent of Los Angeles. Jeanette, the Malkavian, is a non-player character in our story as well. She is a very important Malkavian in Los Angeles. And we also bring Jack, the Anarch leader, to our story. So we take inspiration from many forms of Vampire the Masquerade: books, card game, video game, comic books, but not Kindred the Embrace, the television show. Never that. Еще одним из источников для вдохновения для нового сюжета это игра VTM Bloodlines. Мы использовали несколько сюжетов оттуда. Например, саркофаг Анкарн — это теперь один из артефактов, который будет в игре. Максимилиан Штраус является принцем Лос-Анджелеса. Джанет — неигровой персонаж и важный Малкавиан в городе. И Джек — лидер анархов. И мы используем много источников для вдохновления, то есть, например, игры компьютерные, игры карточные, книги, но не сериал Kindred the Embraced никогда в жизни. Jason, please go on. Okay. For Vampire the Masquerade, we will continue story next year after we conclude the Las Vegas event, because that will be an important plot moment, an important plot night.
The big question in Las Vegas is what clan will join the independent alliance with the Giovanni and the followers of Set. We will give the players at this game the choice to choose which clan joins. Could be any clan. Might be a Camarilla clan. It might be a Sabat clan. But the players will use politics and subterfuge, seduction, and status to decide. And whatever they decide, we will do. Для продолжения истории ВТМ на следующий год Лас-Вегасовский квест очень важен. В рамках этого квеста будет решено будет решен вопрос, какой еще клан или кланы присоединятся к союзу Джованни и последователей Сета. И это решат игроки. Игроки будут использовать обман, искушение, совращение и свои статусы. И все, что решат игроки, мы воплотим в своих книгах. Jason, please go on. Okay. Do you think anybody has questions? Время для вопросов, кажется. Тони, окей. Озвучиваю тебе, что тут есть у нас. Сперва спрашивали про вариации Москвы by Night, вообще России в ночи, но Джейсон уже в чате давал определенные ответы. Потом, следующий по очереди вопрос был от Таркина. Будут ли вноситься какие-либо изменения с созданием V20? Вообще, как я понял, Таркина не только в этом чате, но еще и отдельно. Собственно говоря, про изменения V20, про Demon the Fallen. В том числе его интересовало, будет ли под него мет, и будет ли это изменение непосредственно, либо расширение. Mm-hmm. И еще, Тони, прошу прощения, перебью тебя. Тут все-таки у человека падал интернет. Собственно говоря, он про Москву в ночи спрашивал, то есть он, видимо, не увидел ответа Джейсона. Если можно, переозвучить его. Какой ответ Джейсона про Москву в ночи? Ну, в смысле, что он думает вообще про книги в ночи. Хотя ладно, сперва пусть ответит про Фоллинов, пусть человек уточнит про Moscow by Night, вообще издания какие-либо и прочее. Jason, a question obviously from Russia. Are there any plans for Moscow by Night edition or as a separate entity or as a continuation of some storyline? Any comments on that? It is a good question. I think it is very unfortunate that White Wolf did not pay more attention to European countries and to players in European countries, especially in Eastern European. And this is an area that By Night Studios is very interested in. I am very lucky because my friend Natalia introduced me to VK.com, and now I have many friends who enjoy vampire LARP in many countries in that area of the world. And so I see many wonderful LARP games. They are very impressive, and in a little while I'll talk about the difference between LARP games here and the games that I see in your countries. But about Russia by Night, I think that would be an excellent book. I think that we need to do more region books for many countries, especially in Eastern Europe. The difficulty for us, of course, is that we are not native speakers of those languages, and we would need some expert assistance in developing those books. I think that it is something that you could expect to see from us in about 2 to 3 years. Это хороший вопрос. К сожалению, белые волки не уделяют большого внимания европейским странам, особенно в Восточной Европе.
Но спасибо большое Наталье, которая показала мне сайт ВКонтакте, где я зарегистрировался и где я могу лицезреть всевозможные игры, ларпы, в которых вы участвуете. Мне это очень нравится. Книга «Россия в ночи» может, к сожалению, не представлена пока что. Одна из проблем, с которыми сталкиваемся, это в том, что у нас нет носителей языка. Нам нужны соответствующие эксперты. Но разговор про такую книгу может появиться, серьезный разговор про такую книгу может появиться через 2-3 года. Джейсон, Тони, you can go on. Or еще does. вопросы будут? Sorry. Ну, в смысле, про демонов. Какой вопрос? Что вопрос? Планируется ли непосредственно изменение в фоллинах в 20? Планируется ли вообще фоллины будут в 20? Как-то мы соскочили с мета на V20. Ну Да, хорошо. давайте, может, по одному вопросу. Да. Окей. Jason, a quick question. Are there any plans for Demon the Fallen at kind of V20 system? I don't think that there are. I think that there are no plans for Demon the Fallen in V20. But here's what I can tell you: we have a sister company, Onyx Path, and they publish all the tabletop games, all the pen and paper games. So we work closely with them. They're good friends for us. By Night Studios does not plan to publish LARP for Demon the Fallen, but I can ask Onyx Path if they will do a V20 version of Demon, if that is something that you would like me to do. By Night Studios не планирует выпускать никаких ларпов и с этим связанных вещей по демонам падшим, но у White Wolf, но у них есть дочерняя компания, которая называется Onyx Games, которая выпускает всяческий материал по настольным играм, и Джейсон может узнать у них, собираются ли они что-то делать с падшими демонами, а именно выпускать под V20. Тони, если, конечно, хотите. Он это узнает. Тони, извини, что перебил последнюю реплику. Такой вопрос от читателя, собственно говоря, слушателя. Как взаимодействуют полные узы крови и доминирование в последнем издании мета? Взаимодействуют. Хорошо. Ну, в смысле, вопрос звучит у нас в чате: how the full, the bloodbound and the dominate interact. Jason, so more particular question. How do Bloodbond and Dominate influence interact in your MET system? Okay. That is a good question. How do Dominate and the Blood Bond interact? So Dominate cannot break a blood bond, but Dominate can temporarily influence a vampire who has a blood bond. Difficulty, of course, is that blood bonds have different levels: first drink, second drink, and third drink. Is the question about how does Dominate interact with the third drink, the full blood bond? Probably yes. Okay. So obviously that is the full blood bond. At that level, the drinker is completely bound to the vampire. So Dominate does affect the vampire with the blood bond. But if the Dominate
requires her to do something that her regnant would disapprove of, she must spend willpower, 3 points of willpower every hour to do this thing. And she also gains bonuses to her defenses of social and mental tests to resist any dominate that would harm her regnant or make her regnant unhappy. Доминирование не может разорвать узы крови. Доминирование может повлиять на кого-то, кто находится под узами крови. Естественно, что есть различные степени уз крови после первого, второго и третьего глотка в разные ночи, но Джейсон упомянул только про полные узы крови, то есть после третьего глотка. Если доминатор просит что-то, что не понравится регнанту, то есть того, кто наложил узы крови, то жертва может потратить 1 пункт силы воли в час, чтобы сопротивляться подобному приказу. И также жертва, которая находится под узами крови, полными узами крови, получает бонусы на социальные защиты от подталкивания ее к совершению действий, которые не понравятся в перспективе регнанту. Следующий вопрос. Тони, пока вопросы основные закончились, то есть тут за мед больше ничего конкретного нету. Собственно говоря, поэтому можно продолжать, если Джейсон нам что-нибудь расскажет, либо... Стоп, секунду. Появился только что вопрос. Спрашивает насчет какие-нибудь мысли у Джейсона насчет официальных переводов книг на русский внезапно. Jason, what are your thoughts towards translating some of the official books into Russian? I mean, but by translating, I mean official translation approved by the high authority. Sure, I understand. I think that is something we would very much like to do. Right now, we are working on translating into Spanish, Portuguese, Italian, and French. And next year, I think we will be ready to do German. And after that, I think we should look at translating into Russian and other languages. The difficulty, of course, is that translation is very, very expensive, and it is very time-consuming. So we have to choose our partner carefully. We work through a company in London to do the translations for us. So we do not work with the translators directly ourselves because we are not experts in languages. So our translation partner in London chooses who we work with to provide the language support. And if that is something that people are interested in seeing, I would be happy to discuss it. Перевод на русский – это что-то, что мы с большой вероятностью хотели бы сделать. Мы в данный момент работаем над переводом на испанский, португальский, итальянский, французский, и вскоре должны еще сделать перевод на немецкий. И после этого мы явно должны задуматься над тем, чтобы сделать официальный перевод на русский. Главная сложность в том, что перевод очень дорогой и занимает много времени. Мы сотрудничаем с переводческим агентством в Лондоне, и они выбирают, кто переводит, кто делает переводы, и мы это не контролируем. То есть они нам диктуют свои условия. Вот. Но если это интересует многих, то он открыт к обсуждению. Если подобные переводы интересуют. Ну, Тони, тут спрашивали еще в дополнение ко всему, сколько это может стоить, но мы прекрасно понимаем, что, собственно говоря,
Это было по факту отвечено в предыдущем реплике Джейсона. Мне пришел вопрос из ВКонтакта. Просят в начале непосредственно Твича Джейсон говорил про сильные стороны кланов, вот в частности сильные стороны Бруджа в мете. Просит, есть ли у него возможность рассказать о сильных сторонах кланов в мете других. Jason, a question just came from your favorite site vk.com that Natalia introduced to you, and one of the subscribers asked what are other sorry, forget the word. What are other powerful sides of the clans introduced in the new MET system? Can you tell more about other clans or more about that? Powerful sides or sites? I'm not sure that I understand the question. Yeah. So you mentioned that Bruja are now ultimate fighters, so to say. Yes, of course. I can tell you a little bit. So, something that we did in order to emphasize what each clan is good at or special in is to give very, very inexpensive merits that are available only to members of the clan. For example, the Ventru, my favorite clan, are supposed to be very powerful, noble masters of mortals. So we introduced a merit that costs only 1 point, and the merit allows no resistance to dominate and presence from mortals. So it means that the Ventru can use dominate and presence on any mortal, and the mortal cannot resist. But the merit is available only to Ventru. No other clan may ever have this merit. It is not possible. The same is true for all of the clans. Each of them gets at least one merit that emphasizes a special power or a special condition that only that clan may ever have. Does that help? Yep. Одним из важных элементов, которые подчеркивают кланы, которые подчеркивают, выделяют их сильные стороны, это специальные мериты, достоинства, которые не могут иметь представители других кланов. Например, Вентру, мой любимый клан Джейсона, Вентру позиционируется как мощные мастера доминирования, мощные хозяева в мире смертных. И им доступно достоинство Merit за 1 очко, которое этот Merit позволяет этот Merit не позволяет смертному, на которого этот Вентру применяет доминирование или очарование, presence, сопротивляться ему. И этот Merit доступен только клану Вентру и никому иному. И подобные мериты, которые уникальны для каждого клана, как минимум один такой мерит есть у каждого клана. Вот. Thank you, Jason. That helps. Okay. I can always talk more about that. Манфред, нужно больше рассказать? Если есть варианты больше, в смысле, было бы интересно, лично мне, например, просто послушать мнение Джейсона, но у нас есть еще вопросы. Да. Собственно говоря, есть что? Если вот Джейсон говорил про развитие истории на примере Bloodlines, в которой сейчас играет Наталька, непосредственно то, что, собственно, Реген Тремер стал принцем города, все дела. Вот спрашивают, осталось ли среди неписей, как официально, я так понимаю,
официального канона Пиша, которая на гараже, собственно говоря, как официальная непись. И тут еще спрашивают про Андрея, но, насколько мы знаем, из официально, ну, в смысле, из Bloodlines Андрей убит. Все дела. Вот. Сейчас спросим. Я пишу. Jason, yeah. Jason, so everybody are excited by having you here and seeing that Natalia is playing Bloodlines and successfully playing Bloodlines without dying here. And they were also excited to hear that you draw your inspiration for the books from Bloodlines, from the favorite games of ours, and that you kept several of NPCs from that game and listed them in your books. And the question is, did you keep Pisha as NPC for your story? Jason? Hello? Oh, can you hear me? Oh, yes, we can hear you. Okay, sorry. I had a brief internet problem. There we are. So the question is, did we keep Pisha, the Nagaraja? Yes. Actually, the question was also about Andrei the Jimisi, but as we know, he died, but probably not completely died. You know, those Jimisis, they can fake their deaths as whatever. They can. It's true. Oh, yes. They're like cockroaches. They always Oh, return. yes. Like... So right now we have no plans for Andre, but I cannot give away secrets. But I think that fans of Pisha may have a fun surprise next year. По поводу Андрея планов нету возвращать его, но по поводу Пиши секретов не могу выдать, но, скорее всего, ее фанаты получат приятный сюрприз в следующем году. We want to be very careful about what characters and plots we use from Bloodlines. We want to make sure that anything that we use from the video game makes sense in the live action story. And so we want to be very respectful about Bloodlines and not just use everything without regard for how it works for live action. Мы стараемся быть очень аккуратны с тем, как мы используем Bloodlines и какие сюжеты мы берем и каких персонажей мы берем. Мы хотим, чтобы все, что мы почерпываем оттуда, имело смысл, и чтобы относиться со всем уважением к данной игре. Манф? Окей. Тут я зачитаю напрямую. Человек задавал вопрос на английском. Jason, could you explain why you have incorporated most of the bloodlines as marriage, but not all of them? Wouldn't better to make them separate sub-choice? Bloodlines. So I want to make sure that I understand the question. Can the person who asked the question give an example about what they mean by separate? I asked him. I'm not sure what they mean. Jason, I asked him, and he will give you a question later. Okay? Следующий вопрос. Следующий вопрос внезапно, ну даже не внезапно, раз уж они продолжали тему непосредственно Bloodlines, спрашивали также про Гэри Носферату из Голливуда. Ну, я думаю, будет ли интересно Джейсону отвечать и про Найнса Родригеса. Well, a few more names people are asking about. Nines Rodriguez and who else? Oh, and Gary the Nosferatu. Gary the Nosferatu? People want to see Gary the Nosferatu? Oh my, okay. I'm surprised too.
But obviously he has a small fan club. Or maybe not even small, maybe they're all secretive. Well, we will think about it if Natalia asks us to. Мы подумаем, если Наталья попросит за Герри. Я только за Торадора буду просить, если что. Jason, Natalia says that she will ask only for Toreadors, no Nosferatus for her. And No Catherine Nosferatus. White. Only Toreador. Well, we have thought about Velvet Velour. Они думали включить Velvet Velour в свои книги. Следующий вопрос. Так, что у нас тут есть? По факту у нас пока... вот, уже спросили про Виви, ответ пришел. Собственно говоря, пока что на настоящий момент... нет, стоп, есть еще. Вопрос про Ласомбра также не уточнили про первоточечный мерит, поэтому пока что отвечать, наверное, не стоит. Я задам в чате человеку вопрос, или он лучше сейчас прямо услышит его и пусть уточнит, что он конкретно имел в виду. Это никнейм Александр Кис. Вот. Давай следующий вопрос. Пока все. Тони, пока пусто. Манты, ты еще посмотри вопросы там на ВКонтакте, уточнение. Сейчас, секунду. ВКонтакте заглядываю. Итак, ВКонтакте задают следующий вопрос. Это нам непосредственно. Как администраторам. Плюс спрашивают Джейсона про кроссовер. Что именно? Ну вот тут вопрос вообще к Наталье, но вопрос, почему так плох кроссовер? Я думаю, просто мнение Джейсона услышать на тему кроссовер. Jason, people are asking you, want to ask you about the crossover. What do you think of crossing vampires and werewolves, or werewolves and changelings, or everybody in one crazy mixture? What are your thoughts on that? Okay. I think that, I can tell you that when I was writing for White Wolf, it was very, very important that we did not encourage crossover. The games were not intended to be played as crossover. Sometimes players and masters chose to bring characters of different types into their chronicles, and that is a decision that they should make. Always should defer to the choice of the individual players and masters. Now, what I can tell you is that for our Mind's Eye Theater, we intend to make all the rules for all the character types compatible. So if you choose to, you can play werewolves, vampires, changelings all together. The rules will work and the rules will be balanced. So if you choose to have a crossover game, you will be able to do so. But that should be the choice, I think, of the players and masters. I think that some players expect that to be an option because much of the vampire media and films and televisions that we see today does have crossover. True Blood, The Vampire Diaries, Underworld, and things of that nature. So we should make it possible if that is what players choose to do. Okay? Yes. Когда мы разрабатывали систему, старую систему, то в ней не предполагалось никакого кроссовера. И любые введения персонажей из других линеек в какую-то другую линейку, это было решением, которое должны были принимать игроки и мастера индивидуально для своих игр. В новом мете мы собираемся сделать правила совместимыми и сбалансированными, и правила сбалансированными, что позволит иметь очень эффективный кроссовер. И многие игроки вообще надеются на то, что кроссовер будет
будет доступен. И действительно это все благодаря масс-медиа, благодаря телевизионным сериалам, где мы видим много кроссоверов. Следующий вопрос. Тут мне часть переходит просто в личное сообщение ВКонтакте почему-то. Вот. Наверное, я должен ненавидеть этих людей. Так вот, спрашивают касательно... Джейсон упомянул, что, на его взгляд, Бруджа лучший боевой клан. Спрашивают, а как насчет Гангрел? Ну, вообще, я думаю... Тоня, перебью, извини, еще чуть-чуть. Думаю, слушателям будет интереснее расширить вопрос сам по себе. Как Гангрел вообще ведение клана и в мете, как он позиционируется? Oh, Jason, you see, some animal lovers are not very calm this late night, and they are trying to challenge your words for Brewhout being the best fighters, and they are asking, what about Clan Gangrel? Gangrel are excellent fighters. So the question is more about what is the role for Gangrels in the new system? Gangrel are the best survivors. They can fight. They are very good fighters, but they are the best at surviving. It is very, very difficult to kill Gangrel. They have many ways to withstand damage and many ways to escape a fight and live to fight on another night. So their role in the game is the best survivors. Very hard to kill. Бруджа действительно лучшие бойцы, но Гангрелы лучшие выживатели. Они выживают в любых условиях. Они, безусловно, хорошие бойцы, но это очень сложно убить Гангрела. У Гангрелов будет множество способов, как избежать битвы, так и выжить в ней, чтобы дожить до следующей ночи. Очень, как уже было сказано, очень сложно убить Гангрела. Следующий вопрос. Тони, тут еще, тут в чатик непосредственно Твича у нас рассуждает про то, что некто Кайзер высказывает мнение о том, что самиты лучшие бойцы, потом про Гангрел в открытом бою и прочее. Но, собственно говоря, это уже рассуждение наших читателей. Стоп, еще. Тут высказали мнение, что Гангрел это как будто танки в онлайн-играх, но это тоже, я не думаю, что стоит прямой вопрос Джейсону. Пусть расскажет про то, как он сотрудничал с художником, который рисовал Hellblazer. Это же вообще круто. Но если мы закончили с темой мета. Вот. А в целом пока что все. Пока что пусто. Да, я думаю, еще минут 10 и будем уже заканчивать, закругляться. Jason, just giving you a heads up what is going on in our crazy fan society, they just cannot keep calm, They started a fight, virtual fight. Who is the best fighter among Kindred? Some say those are Semites, whoever those are, I don't know. And some say that Gangrels are just a pure meat. Well, that's kind of crazy. But another question came that is related to your other activities. Can you tell us a few words of your cooperation with the artist for Hellblazer? Oh, yes. Tim Bradstreet. We are very, very fortunate to have Tim Bradstreet as a friend and as a supporter of our company. When we acquired the license for Vampire the Masquerade Mind's Eye Theater 2 years ago, we approached Tim Bradstreet and asked him to please do all the illustrations for our deluxe edition book, which we published this year. And we were very, very fortunate that he agreed.
he came to our event at Los Angeles, and he joined us there to celebrate the first test of our vampire game system. And he has been working on the art for the deluxe book for quite a long time. Now, unfortunately, Tim suffers from depression, and it was a challenge for him to complete all the artwork. It's a lot of art. I think there are 47 different Tim Bradstreet art pieces in the new deluxe book. So it took him over a year to finish. He has a very unique process, and it takes time, but we are very, very happy with the quality of the results. Yes, wait a second. Тим Брэдстрит, зовут так художника. Мы очень рады, что он у нас есть, что он наш друг, что он поддерживает нашу компанию. А когда мы заполучили лицензию от Белых Волков на МЕТ 2 года назад, мы попросили Тима делать для нас иллюстрации. Он подошел к нам в Лос-Анджелесе и на церемонии одной и согласился на это. И он начал работу над делюксом, изданием для Мета. К сожалению, Тим страдает от депрессии, страдал от депрессии, или до сих пор страдает. И это было для него очень сложно закончить всю работу, но он смог это сделать. Он создал 47 уникальных артов, на создание которых ему потребовался 1 год. И мы очень горды, очень гордимся этой работой, потому что она очень качественна и сделана эксклюзивно только для нас. Anton, I should also say that starting tomorrow on the By Night Studios Facebook page, you can see all the new Tim Bradstreet art from the deluxe edition. We will release it to the public. Okay, minute of advertisement for you. Все должны знать, что с завтрашнего дня на фейсбуковой страничке By Night Studios будут представлены арты Тима. Так что в паблике тоже. Но это будет перепост, так что заходите на фейсбуковую страничку и там все смотрите, будет там красиво, будете радоваться. Вопросы? Тони, пока что тут пусто, то есть тут идут рассуждения, подписчики общаются. Кто еще скажет, что самиты лучшие бойцы, бань сразу. Хорошо, без проблем. Мне не тяжело. Мне можно, я няшка, поэтому... Yeah, so we expect to ban all the people who say Semites are best fighters there is. Yeah, strange people. These nights. Вот. Strange people. Okay, it is always strange people when there is vampire playing. Sure. This is a wonderful part of the game. Yes, normal people do not play VTM, right? Oh, I don't know. It is very popular in America. Many people play Dungeons and Dragons instead, I think. Может, что-то про ДНД спросить? Ну, в смысле, мы можем мило пообщаться на троих за ДНД, на самом деле. По причине того, что я, например, в 5-ю редакцию играю. Но я думаю, Наталька нас изгонит за автоп. Вот. Я думаю, что уже сегодня будем заканчивать. Я думаю, что мы еще раз пригласим Джейсона, и это не первый и последний раз к нам пришел, так что я думаю, уже пора закругляться. А ДНД это еще можно несколько часов общаться. Jason, you see, Mrs. Natalia kicked us and forbids to talk about Dungeons and Dragons
for some reason, I can give you off a secret for free that Natalia used to play Dungeons and Dragons. So I'm not sure. Well, I think she liked her Elven Princess Ranger. I don't know why she hates Dungeons and Dragons. Well, Okay, that topic is now forbidden. We will respect the wishes of Miss Natalia. oh yes. Last time I saw her character, she was trying to make dragon's egg hatch. I wonder what happened next. I wonder. Oh yes. Anyway, so we are heading towards the end of our stream. Do you have any blessings or any final words that you want to share with fandom that gathered here? Yes, I do. Thank you very much for the. I want to thank Natalia again for the opportunity to join you for the stream, and I want to thank you and Kirill for being so patient and translating for us and for supporting the stream. The thing I want to say is that the Vampire the Masquerade community and the World of Darkness community is very, very important to all of us. I am very passionate about it, and I think that everyone in the community is passionate about it. And it is very important, I think, that we share our passion, that we share ideas and stories and photographs of our games, and we encourage each other to seek creativity in this game, in this world that we all love. So I look forward to talking to everybody again another night about this passionate hobby of ours. Большое спасибо всем, кто здесь собрался. Большое спасибо всем, кто организовал этот стрим. Я очень рад тому, что фановое сообщество ВТМ и Мира Тьмы такое большое, потому что фаны — это самое лучшее и самое важное, что есть у игры, что есть у Мира Тьмы. Это прекрасно, что мы разделяем свою страсть, что мы делимся своей страстью, что мы делимся фотографиями с игр, что мы делимся своими мыслями, своими персонажами на эту тему. И он очень рад, что эта игра нас заставляет создавать больше креатива и привносить его в этот мир. Большое всем спасибо. Thank you very much, Jason. Oh, she speaks Thank you, English. James. Oh, thank you. She speaks English. That was Yes. excellent. Bravo, bravo. No, I don't Bravo. speak English. My English is horrible. Thank you, So Natalia. I see a lot of thanks for you, Jason, for joining us today, and I hope we'll have another late night or early morning for you in talking about games and other stuff that is important for our hobbies, for those who consider the games as hobby or their lives even. I agree with you. Thank you very much for your help. You're welcome. Ну и Я, от лица наверное, администрации Да, на самом всем деле надо большое. Тони поблагодарить. Потому Да. что он все-таки, пока Наталька играла, я читал ваши заявки, ваш чатик и модерировал непосредственно на несколько окон сообщества. Тони вел действительно важную и существенную работу по оперативному переводу. Большое ему спасибо. На здоровье. Да, спасибо. Я тоже благодарю вас за то, что вы пришли, этот стрим состоялся. Спасибо Джейсону, спасибо Тони, спасибо Манфреду. И спасибо всем, кто нас слушал и даже задавал вопросы. Джейсон надеется на то, что такие стримы еще будут, и далеко не один. Ну вот я тоже надеюсь, что такие стримы еще будут, что будем развиваться и что у нас будет больше слушателей. Да. Все, всем спасибо. Всем большое спасибо.